Negatho niguthina mbere na kwirorera GTN TV gehoka haria hothe ukire uri gutinda oro wega ihinda riega tukomithie maria magitinda makihanika guku bururi-ini oginyagia kunene na Kenya na ngai kuria ukorogitigira kunyitana ithing'ire-ini citu ciothe ciukinyaniria kuria mwena wa Facebook GTN TV Digital, mwena wa YouTube naku ni GTN TV utwire urerorera uri mwena uriku. Ritwa riakwa ni SNAIDA CHEGE. Mutongoria wa bururi William Ruto ni aniriirie kuguithio kwa magoti ma VAT maria magathikitwo maguta-ini bururi-ini kuma gicunji kia 16 hari igana nginyagia 8 hari igana. Kwaragia hindi ya gutiriha icera riake ria thiku 4 kaunti-ini ya Kisii, President akiuga megutacukia ikinya riri niguo kwaura Mukenya murigo wa niguo gukorwo makimuhi muhuthiri Ngai. That though we have had challenges of war in Middle East that has resulted in high fuel prices across the globe, in our region and everywhere else for the last 2 years, because of the G2G arrangement that had made sure that we have constant supply of fuel in Kenya and that we have managed to moderate prices, I am announcing today in the middle of people here that the fuel prices that have gone up, we have stepped in as government with 6.5 billion shillings to reduce the cost of fuel. We have also stepped in to bring down VAT from 16% to 8% for the next 3 months until we make sure that we have gone through this phase, because we want to cushion the people of Kenya from fuel prices. Ndogo ndogo mnasikia. The small noises you are hearing, we are going to deal with it conclusively. We have got very powerful and very dangerous and entrenched cartels in the oil industry. And President William Ruto has given me instructions to deal with those cartels decisively. What you are seeing, what you are hearing is basically but a fight back by those cartels. Those cartels must get to understand that their time is over. The government of President William Ruto and the Ministry of Energy under my leadership are going to deal with those cartels once and for all, because those cartels have become so powerful and so daring that they think they can even influence narratives in public discourse. They are so daring that they don't want to hear of anything to do with reforms in the sector. They are so daring that they don't want anything to do with fair play. But let me Turisha CHEGE maini na thogora wa maguta riu ukwambiriria kuhiuhia ciande kuma kuri anyiti itemi sekta-ini ya ukui hamwe na muingi wothe a Kenya matigitwo matari na wiki o tiga kwinyitia muthiori niguo gutindikana na muturire na mwikire wa maundu. No fetoro kuma riu ciringi 208 guthii na iguru. Riboti ino igagitariria uria magoti matari haha kuri igoti ni gicunji kana kuri haha igoti ni gicunji kia 50 hari igana.
Otariki 14 oro mweri niruo ruhonge rwa kuramata thogora wa maguta uko bururi-ini EPRA rukoragwo rukenera thogora mweru wa maguta kurumirira ndumiriri ya muthenya wa ira riu maguta mongereirwo na ciringi 48 hari o lita ni petro uko dithiro ikiongererwo na ciringi 40. Hii si mambo ya kutuma ujumbe na karatasi. This is a matter that befitted the entire government to talk to Kenyans about what is happening. Ehi igoti ilikoragwo rihana atia kwa muhiano maguta makiuma ciringi 260 guthie na iguru thirikari ingikinyaniria itua haria guthengia igoti maguta-ini maya mukenya handu wa kugura ciringi 280 angimagura gatagati ga ciringi 140 nginyagia ciringi 150. Thogora wa maguta makinya guku bururi-ini urakinyaga na ciringi 160 hari o lita na magacoka kwendio na nginyagia ciringi 170 nginyagia 180. Responsibility that they have a 50% chance on influencing fuel prices in the pump, because the pump prices that Kenyans pay 50% are made up of taxes and levies. No riu kumana na kuongererwo kwa thogora uyu riu maguta maingirite bururi-ini na ciringi 140 hari o lita hari ciringi 280 iria maguta maya marendio ciringi 63 ni igoti. Maguta makinya guku bururi-ini mambagiririo na igoti ria VAT iria na gicunji gia 16 hari igana ona gutuika muthi wa ira EPRA ikiuga igoti riri ni iginyagia icunji gia 16. Nayo mihango ya unyagia hamwe na onjoria makimathira ciringi 34 hari o lita ici ikirugamirira maguta ukui hamwe na wendia hari onjoria. Igoti ria excise duty naryo rikaringaho rikongererwo maguta-ini maya ari ni ciringi 22.50 hari o lita. Igoti ria umenyereri wa barabara hari ni ciringi 18 hari o lita. Petroleum Development Levy ni ciringi 5.40. Igoti ria rĩrĩa ari ni ciringi 1.50. Igoti riria ririhagio ni undu wa kurehe indo kuma na nja wa bururi ri ni gicunji kia 2.5 wari kuga ati ni ciringi 2.50 hari o lita. Igoti ria kurigiriria utukania wa maguta na irio nirio anti-adulteration fee ikarihio ari ni gicunji kia 4.5 hari igana. Na oho igoti ria gutethiriria mihango ya urehi niyo merchant shipping ni gicunji kia 4.5 hari igana. Riu maya magoti mothe maturanirwa ari ni kuga igoti riothe ni ria ciringi 63.45. Ona ukiri uguo magoti maya makoretwo magitungio reganie thirikari ikiurio kuregaregeria magoti mayo amu kwambatira na gukoroku kwa magoti gucungigiria kwambatira kwa gharama ya muturire. Kwanza turudishe VAT kwenye ilikuwa 8%. Hiyo peke yake itaondoa kwanza kodi an extra other than the one that was given was purportedly given yesterday. Itakuwa shilingi 8. Lakini kumbuka ya kwamba fuel levy pia imeongezewa na shilingi 7. So hiyo ni pesa ingine direct to the liter of fuel. Hiyo ni shilingi 7 iliongezwa 2024. Lakini hii pesa ya fuel stabilization Wakenya ni vizuri waelewe, si pesa hata itawekwa katika bajeti. Ni pesa wao wenyewe washalipia kwa mafuta miezi ambayo mafuta ilikuwa chini. So that is money that is also available. Ni Hajiten TV jita ugitonga wadwiri. Ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro nĩ yorotete thirikari ya Kenya Kwanza nĩ kĩrĩa magwetete arĩ nĩ ngukumio nene ya maguta bũrũri-inĩ. Mũtongoria wa DCP Rigathi Gachagua ndũmĩrĩri-inĩ yake hamwe na mũng'ethanĩro akuruhanĩtie kwambatĩra gwa thogora wa maguta na kwaga gũkinyĩra kwa mũbango wa ũrehi wa maguta kuma nja wa bũrũri. Rĩu makĩendekithia kweherio kwa magoti marĩa magathĩkĩtwo ma VAT, igoti ria kuiganania niyo stabilization niguo kuhumura Mukenya.
Kenya makirikaga muhuko-ini ona makiria kumana na nyongerera ya thogora wa maguta bururi-ini. Ngwataniro ya mung'ethaniro ni yorotete thirikari ya Kenya Kwanza ni kiria magwetete ari ni ngukumio nene ya maguta bururi-ini. But what was being hidden from the public was the real culprits of this scandal. The team leader of this oil scandal is William Ruto, Felix Koskei, and the abroad-based expert, the CS for Energy and Petroleum, Mr. Opiyo Wandayi. Mung'ethaniro kuruhanitie kwambatira gwa thogora wa maguta na kwaga gukinyanira kwa mubango wa urehi wa maguta kuma nja wa bururi. After William Ruto got a brief that Gulf Energy's bid was knocked out on technical grounds and the competitors had gotten their letters of award, he issued clear instructions that Gulf Energy bids be affixed to the procurement process and awarded with immediate effect. Magwetete President William Ruto ta mutongoria mubango-ini uyu hamwe na munene wa aruti a wira thirikari-ini Felix Koskei na minister wa hinya Opiyo Wandayi. It's immoral ya kwamba rais wa nchi anaweza tumia shida kupata faida na kujifaidi yeye mwenyewe na wenzake, wanabiashara wenzake. It's so abundantly clear that the president and head of state is not just an interested party in this matter. He is a practical key player in this whole matter. So there is nothing like government to government deal. It is government to William Ruto, proxies and companies. Maugite nyongerera ya maguta ni imwe ya kuhinyiriria muingi riu makiendekithia giikaro kia mwanya ihinda-ini ria thiku 7 kumurika mubango wa G2G na guteaniria mamwe ma magoti maria magathikitwo ma VAT na igoti ria kuiganania nio stabilization. Aanze kwa kushukisha ule ushuru aliongeza akichukua ushukani baada ya Uhuru Kenyatta. Aanze na hiyo shilingi 7 kwa kila lita. Hiyo ikishukishwa Wakenya wataanza kuona nafuu kidogo. Mr. William Ruto, leave being on top of the vehicles as you have always done to lecture the people of Kenya. You must now make hard decisions for the future. You immediately stop living your dream and utopia and face reality and put Wanjiku first. Of VAT and the suspension and or total exclusion of the extra 7 shillings charged on the fuel levy should be at this time and be considered during this special sitting. Na ni wega mbere ya kuongerera bei ya maguta mamenye kuhutia bei ya maguta ni kuhutia miena yothe ya muikarire wa Mukenya. Thirikari no nginya erwe igoti ria VAT na an extra 5%. Ici goka kindu ciringi 8. Thirikari no nginya yeherie fuel levy iria o enyewe mongereire mwaka wa 2024. Ici goka ciringi 7. Na kuma kigina gitagwo fuel stabilization fund tondu kire na mbeca. Thirikari no nginya yeherie bilioni 5 cia guthaitira andu a Kenya na njira ya kumahe subsidies. Na ici goka ciringi 12 o lita. Andu a Kenya no mehererio murigo wa ciringi 27 thaici gutari gweterera. No mwendekithitie gutiga wira na gutashukirio makinya minister wa hinya Opiyo Wandayi na muruna we minister wa wonjoria Lee Kinyanjui aria maragwetwo ngukumio-ini ino. Unequivocally demand for the immediate resignation for Energy and Petroleum, Mr. Opiyo Wandayi, for the fuel scandal and lying under the oath to the National Assembly Committee. We also demand the resignation of Lee Kinyanjui for being complicit and being part of this scandal. Dede Nyoro akiorota atongoria aria mareguna na maguta maturukana maria augite maregwatirwo ni andu kiumbe handu ha mahuthike guteithiriria muingi. Atongoria thirikari manyihanyihie mirire kindu giki matinda magituinira gitagwo G2G ni biashara ya andu eri atatu me thirikari-ini. Kungihoteka atia andu eri atatu riu ni gukena marakena ni undu wa faida ria marathondeka maguta-ini riria andu othe a Kenya mararira. Ni thogora uria wongererekete wa maguta bururi-ini uria uthiite na mbere na gutumura mawoni keri kuma kuri atongoria bururi-ini hamwe na muingi.
Na riboti yagageba gutweka mweke twabe tuikirie oro hanini turacokereria na mangi maingi. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts, and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri-Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Yo! Hey! Hey! Whoa! Why are you running? Why are you running? Thegio mururu wa GTN TV neguthi na mbere na gutwirorera ungikorwo na kiuria wonie ona kana matata o mothe megemene tabarira citu itikira gutwarira na njira ya kuhura thimu kana gutuma ndũmĩrĩri nguhĩ na WhatsApp message kuhetũkĩra thimu namba 0742915151 kana utume email kugerera gtntv@gmail.com no ucokerio rungu rwa mathaa 24. Oho ririkana gũtũrũmĩrĩra nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook GTN TV Digital, TikTok GTN TV Digital na Instagram GTN TV Digital. Tũrĩre o harĩa hothe ũrĩ mathaa mothe kũgerera www.gtntv.co.ke. GTN TV, mũciĩ wa iheo na trada. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra thogora mwerũ wa maguta kwanĩrĩrwo ũtukũ wa gũkia ũmũthĩ, mũingĩ nĩ wambĩtie gũikara na wagagu kũrũmĩrĩra thogora mwerũ wa maguta. Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge Othaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, mũingĩ ũkĩoneka gũkorwo na wagagu ona thengia wa tigiti gũkorwo ũtongereirio. Mũingĩ ugĩte thutha wa kahinda kanini tigiti nĩ gũkorwo kĩongerereka, ũndũ ũrĩa ũgũkorwo kĩhinyĩrĩria mũrĩmi wa kawaida mũtũrĩre-inĩ. Mwandĩki Nduta wa Wanjirũ nĩaranĩire na mũingĩ na atũharĩrĩria riboti ĩno. Nĩ kũrũmĩrĩra mbara ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere mabũrũri-inĩ ma Middle East na ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria kuongerereka kwa thogora wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ, kuona maguta maingĩ maumaga mĩena ĩyo. Thutha wa maguta gũkorwo mongereirwo na thogora wa igũrũ ũtukũ wa gũkia ũmũthĩ, mũingĩ rĩu ũtigĩtwo na hahu ya thogora wa mũtũrĩre gũkorwo ũkĩambatĩra. Nĩ tũraigua tũrĩ na igũtha inene gũtuĩka atĩ maguta nĩ marongereirwo, ithuĩ tũ expect maguta makorwo makĩgwa, tũrakorwo nĩ kuongererwo. Rĩu harĩa tũkinyĩte ithuĩ tũrĩ amaku, tondũ athii rĩu na tũhana tarĩ gũikaria tũikarĩtie, tondũ nginya athii nĩ maratwĩtigĩra gũtũria ciũria kana nĩ magũkuo, tondũ nĩ maretigĩra nĩ bei gũkorwo na ithuĩ tũkorwo tũkĩhambia bei nĩ ũndũ wa mĩkuĩre. Indo ici tũgũraga cia spare part no nginya ciongererwo nĩ tondũ wa ngari iria itũrehagĩra haha, nĩ tondũ tũhinyĩrĩka. Ona mbere ĩyo nĩ twahinyĩrĩkĩte mũno tondũ indo nĩ ciongereirwo mũno, ũrĩa tũragũraga bado
nĩ nyongerere bado na rĩu bado rĩu no irenda kuongererwo. Ona thengia wa maguta gukorwo mongereirwo bei utuku wa gukia umuthi, matereba kuma gicigo-ini bunge kia Uthaya matikoretwo makiongerera tigiti wa guthie kuria muingi ubataire gukinya. Ithuĩ tũtingĩhota kuongerera andũ acio mbeca tondu wa mbere gũtirĩ mbeca na ũrĩa thirikari tũhinyĩrĩirie. Rĩu kuongerera mũthii mbeca tũtikuona kwagĩrĩire. Ũguo thirikari nĩ ĩhinyĩrĩrie nayo ĩgũithie maguta. Rĩu muingi ũgĩtigwo na ciũria kuona thirikari yaugĩte maguta matigũkorwo makiongererwo, makienda kumenya gĩtũmi kĩa mongererwo. Na tũraigua atĩ kwĩna maguta, twakĩrigwo atĩrĩrĩ, angĩkorwo maguta marĩ kuo nĩ kũhithwo mahithĩtwo rĩ, andũ acio mahithĩte maguta rĩ, mararega kũbuatwo nĩ kĩndũ na marute maguta. Njĩra ĩrĩa nguhĩ kana njega nĩ ya gũkora arĩa mahithĩte maguta kana nĩ kuongerera maguta. Nĩ tũramaka mũno tondũ rĩrĩa maguta mongereirwo nĩ kuga kinya na indo cia kũrĩa nĩ gũthiĩ na mbere na kuongererwo tondũ irehagwo nĩ ngari. Ona thengia wa thogora mwerũ wa maguta gũkorwo ũgathĩkĩtwo utuku wa gukia umuthi, rĩu muingi woikaire na wetereire thogora wa mũtũrĩre gũkorwo ũkĩambatĩra na njĩra nene. Handũ-inĩ ha GTN TV, njĩtagwo Rose Duta wa Wanjiru. Munini wa President Professor Kithure Kindiki nĩ okĩrĩire ũrĩa warĩ munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua, akiuga akoretwo agĩtheremia ndeto cia ngayũkano na rũmena gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, makĩria marakara marĩa akoretwo akĩrekereria atongoria arĩa mataranyita mbaru thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza. Akĩaria kaunti-inĩ ya Kirinyaga hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere, Kindiki augĩte gĩcigo kĩa Mount Kenya gĩtirehera kana thirikari-inĩ na magathura President William Ruto itĩna-inĩ rĩa kerĩ, kũrĩa nake gavana wa igũrũ augĩte nĩ makũrutithania wĩra na Kindiki kũrehe hamwe mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ. Tũrĩ Njuguna wa Kamuce aratarĩria. Mtaona icera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Kirinyaga, munini wa President Professor Kithure Kindiki gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge ya Kirinyaga gatagatĩ gũthũrima tabarĩra cia ũtambia wa thitima hamwe na barabara ya Kagumo gũthiĩ Kĩamaina, kũrĩa orĩtie mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ gũikara thirikari-inĩ. Kwa hivyo hata wewe heshimu haki yetu, heshimu haki yetu. Haki yetu tumeamua tukae kwa serikali, tupate barabara, tupate stima, tupate maji, tupige kura next year, tuchague Ruto aende retire, aache sisi watu ya mlima tujipange kuendelea huko mbele. Kindiki ambĩrĩirie na kũng'ethanĩra na ũrĩa warĩ munini wa President Rigathi Gachagua, akiuga akoretwo agĩtheremia rũmena na ngayũkano kũrĩ mũingĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya. Kuna watu ndugu zetu wanatembea hapa mlimani hapa Mount Kenya, na wakifika katika county wanaanza kutusi viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi. Mimi nataka kuwaambia hao ndugu zangu, hiyo tabia wakome, kwa sababu hawa viongozi hawakujichagua wenyewe, walichagua na wananchi. Na wakiongozi ule ambaye wananchi watasema endelee, wananchi wataamua. Ule watataka apumzike, wananchi wataamua. Sio wewe kuamua, utaamua kama nani. Wewe ukitaka kuamua, uende kwako nyumbani ukaamue mambo ya kwako. Kindiki augĩte gĩcigo kĩa Mount Kenya gĩtirehera thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza na nĩ megũikara thutha wa President William Ruto athurwo itĩna rĩa kerĩ. Hata kama upendi Anne Waiguru, ukifika Kirinyaga heshimu Anne Waiguru. Kama upendi Gitare, ukifika Kirinyaga Central heshimu Gitare, kwa sababu walichaguliwa na wananchi, na wananchi ndio wataamua, sio wewe. Ati kuturingia hapa, ati wewe ndio utasema, useme kama nani? Ni hao watasema ama ni nyinyi? Ni nyinyi mtasema ama ni wale? Si ni nyinyi mtaamua? Wenye kutuma nyumbani nyinyi mtasema, mwenye ataendelea ni nyinyi mtasema. Wangapi wanasema viongozi waheshimiwe, viongozi waheshimiwe? Ihinda-inĩ rĩu Kindiki akĩũria gavana wa Kirinyaga nĩ Waiguru etĩkĩre mathiĩ na mbere kũrutithania wĩra na kũrehe hamwe gĩcigo gĩkĩ na thutha wa gĩthurano gĩũkĩte mebange. So wewe Anne, wewe tengeneza hii Kirinyaga, wengine wakuwe viongozi, wewe kuja Nairobi tutapangana. Mimi ni ndugu yako, usijali, usiniogope, mimi ni ndugu yako. Kuja tupangane Nairobi hapa kwa William Ruto, tumsindikishe next year apate second term.
alafu ataondokee aende retire. Mimi na Waiguru tutajipanga. Niseme. Mwena-ini wake gavana Waiguru agikinyiriria gutire hindi arauma thirikari-ini guthie mwena wa mwaho wa mung'ethaniro. Alafu muniambie ni serikali gani mtaondoa muweke ingine. Mimi nataka kukuuliza, huyo mtu mnaambiwa mpelekee kura, alikuwa opposition miaka ngapi? Huyo mwenye mnaambiwa sasa huyu William Ruto sio mzuri, tupeleke kule kwa Kalonzo, ati alikuwa opposition miaka ngapi? Hizo miaka zote ameshindwa kushinda. Kwa nini? Sasa ndio atashinda? Hawezani na Ruto. Hata wewe angalia na macho tu, weka Ruto hapa, mweke hapa. Atongoria maugite gicigo giki ni kigunekete na tabarira cia uthii wa na mbere kumana na guthii na mbere guikara thirikari-ini. Mubunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari agitugiriria tabarira ikoretwo igitwarithio na mbere ni thirikari ya Kenya Kwanza. Handu-ini ha GTN TV kuma kaunti-ini ya Kirinyaga, ritwa riakwa ni Njuguna wa Kamoshe. Tuthie kuria kaunti-ini ya Murang'a kuria gavana wa kaunti iyo Irungu Kang'ata cakaite gucererithio gwa guthurimo kwa maratathi ma bata ni muthurimi wa bajeti guku bururi-ini, akiuga ni maraikara nginyagia kwa ihinda ria makiria ma ciumia ithatu, undu uria urahotomia unyitaniri wa tabarira kana ukinyaniria wa tabarira cia uthii wa na mbere. Marikito kuma kaunti-ini ya Murang'a Muthoni wa Gitau ari na riboti ino. Na kiaria bunge-ini ya kaunti ya Murang'a hindi ya kurekereria ndumiriri yake ya o mwaka, Kang'ata ugite imwe cia tabarira iria ihutitio ni tabarira ya Kang'ata Kieria ya kurugama kumana na mubango wa SHA amu ni hitukitie ihinda riao ria kweherio. Kang'ata Kia, we took documents there to have it renewed. Up to date it is yet to be renewed. SHA wants to disconnect the service because we are past the deadline. Same way staff medical insurance, we give an allocation, again we take it there, we have that problem. Oho ningĩ ugĩte atĩ kaunti nyingĩ ikoretwo igũmĩirwo nĩ moritũ ma kũhĩtũkĩrio maratathi mau na ũguo tabarĩra nyingĩ kũrũgama. At times we take documents there, they take 3 weeks. It's okay because they have to be scrutinized, but some of those delays have practical and real life impact on our people. Ona gũkĩrĩ ũguo gavana wa Murang'a nĩ atarĩirie mamwe ma maũndũ marĩa marerahĩra ta kaunti, ũmwe wa mwarĩ kũgacĩrithia motungata ma rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ marĩa gũkinyĩrĩria rĩu kaunti ya Murang'a ĩna mathibitarĩ 180. We now have access to healthcare services were constrained by long distances, but telemedicine had 70,556 virtual consultations in the year 2025, and so far 26,210 this year. We also know we had several facilities that did not, several villages that did not have medical facilities. However, the county has so far expanded many hospitals. Oho akiendekithia kũgĩa na mĩario nĩguo gwetha kĩhonia kĩa mathĩna ma arutani a cukuru cia natharĩ kana ECD arĩa makoretwo makĩenda kwandĩkwo mĩthingi-inĩ ya gũtũũra nĩyo ya PNP. We will not build prosperity today by creating a crisis tomorrow. We therefore decided to choose the harder path, which is the responsible path that entails 1, dialogue, not confrontation, not demonstration. We have given them an opportunity to come in dialogue, but not do demonstrations. Gĩtuĩkanĩrio rwa mohoro ma GTN TV kuma mbunge-inĩ ya Murang'a the county, Njĩtĩkaga Muthoni wa Gitau. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa riboti ya Muthoni wa Gitau. Na kuokoria iharo-inĩ mbĩtĩka iria igũgĩthakagwo ihinda rĩtakĩrĩ kũraya cia FIFA series, timu ya airĩtu gũkũ bũrũri-inĩ ya Harambee Starlets nĩ marĩkia kũhotwo, timu ya Australia ĩkĩiyũkia ũhotani wa bao 2-0 ngucanio iria ciagĩkorwo igĩtirihwo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ngucanio gũgĩthakagĩrwo kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium,
na nĩ riboti ĩrĩa ĩragĩtwĩkĩrĩra gaturumo gĩkũnjo-inĩ kĩa Mutamburuko Thaa Imwe. Mangĩ maingĩ nĩ wona cihada thaa ithatũ. Thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ SNAIDA CHEGE.